Estem acabant de preparar-ho tot per la demostració de cuina grega que ens oferiran Haris. Ens alegra veure que alguns porteu un jersei al cap perquè vol dir que aquest any no ha plogut. Els que vau venir fa 2 anys va nevar, per tant l'any passat va estar núvol i aquest any hem comprat una miqueta de sol, la qual cosa és molt més agraïda. Anem millorant. Havíeu vingut en altres edicions de la jornada? Us estreneu? D'on sou? Barcelona? Sant Cugat? Maresme? Tàrrega, Vilafranca? Hosti, no n'hi ha cap d'Igualada? Vale, menys mal, perquè si no estem a Igualada, no hi ha ningú d'Igualada, tots són de fora. Bueno, que ja està bé, ja ens agrada. Però la gent d'Igualada no saben el que es perd, si no estan aquí. No saben el que es perden, Sí, és que ara sabeu què passa, que hi ha 8 activitats simultànies. Llavors, clar, vulguis que no, és la gràcia de la jornada. Molts cops la gent ens diu, feu massa coses. No, perquè és que si només en féssim 2, ho hauríeu vist tot i no tornaríeu. Llavors, com que sempre us quedeu amb ganes de veure coses, llavors l'any que ve diu, ostres, faré aquelles 7 coses que no vaig poder fer. I vinga, és la gràcia, és el secret de l'èxit. Una miqueta per entrar en matèria, totes aquestes plantes que us parlarà avui en Haris són recollides aquí, d'acord? No us penseu que en Haris va agafar l'avió carregat d'herba, d'acord? You don't took all the plants with the flight. No, I installed the customs. Nosaltres hem recollit aquestes plantes aquí, però són unes plantes que ens hem intercanviat una llista. Nosaltres li vam passar amb ell una llista de plantes silvestres comestibles d'aquí a Catalunya i ell ens va passar una llista de plantes silvestres comestibles de Grècia. I vam fer un match, sabeu? La gent jove que té Tinder, d'acord? Que fas match. Doncs vam fer un match amb plantes silvestres. De tal manera que la majoria, si vam parlar d'una llista de 50 espècies diferents, d'aquestes 50 espècies potser 35 eren tant a Grècia com a Catalunya, però la sorpresa va ser que quan ens vam ficar a parlar de com es feien servir aquestes plantes, una planta que potser aquí nosaltres la fem servir amb amanida o no la fem servir, és la fan confitada. O la fan, el taller que han fet anteriorment, que han fet abans un taller molt interessant, la fan com si fossin tamales, com si fossin per embolicar arròs. Per tant, què ens serveix? Doncs ens serveix farcellets. Per exemple, aquesta fulla sabeu quina és? És la fulla de la pastanaga silvestre, que és l'ancestre a partir de la qual es va domesticar la pastanaga. Aquí no es consumeix. A la meva tesi doctoral, que he fet recuperant els usos de les plantes silvestres comestibles a Catalunya, ningú ha citat la pastanaga com a comestible. Però si tu mires la composició nutricional de pastanaga, és comestible, evidentment és comestible. Per tant, gràcies a altres cultures, aprendrem com aquesta planta fa servir. O d'altres de molt diferents. La rosella, nosaltres només la fem servir tradicionalment amb amanida. La rosella, la rovella, era una planta que es donava moltíssim en els conills, es feia servir amanida, etc., quan era tendreta. Però ells la fan cuita. Per tant, aprendrem com cuinar rosella. Aquí no hi havia roselles, esperem que tothom a la vida hi havia roselles. Per tant, una miqueta la gràcia d'aquestes activitats és això. Parlaran, Haris, d'una dotzena d'espècies, diferents, totes elles recollides aquí a prop d'Igualada. Què faràs, Haris? Què plató haràs? Which plate will you prepare? Hortopitakia, que és empanaditas con greens. Farà unes empanades amb totes aquestes espècies, d'acord? Com tometake, si no ho he entès malament, es dirà quelcom que sonava així. Però fixeu-vos, porta orujo, porta un tipus d'orujo, per tant, no són les empanades que esteu acostumats a fer. Us repasso, si voleu, d'entrada el nom de les plantes una miqueta. Tindrem fonoll, en fonoll. Tindrem rosella, tindrem lletsó, tindrem fulla de pastanaga, tindrem cusconilla, que és aquesta planta d'aquí que també es feia servir molt per menjar, recollia moltíssim. Tenim salsifí, coneixeu el salsifí? Algú el coneix? Algú ha estat a la xerrada de l'ada parellada? L'ada parellada ha fet servir l'arrel d'aquesta planta. A la cultura catalana, aquesta planta, que és tant silvestre com cultivada, per entendre'ns i per simplificar, fem servir l'arrel. En canvi, al Mediterrani oriental es fa servir la fulla de la planta principalment.
a l'Iran, a Turquia, a Grècia, és molt apreciada la fulla de la planta per menjar tant amb amanida com cuita. Què més? Tindrem api cavallard, que és una planta típica de zones humides, i estem buscant-ne un parell més. Ah, sí, i un altre que és com una col. Sabeu la colza? Els camps de colza, que estan florits grocs ara, sí? Doncs diguéssim que és una planta de la mateixa família que fa la flor groga, que es diu Cicimbrium. És una planta que aquí no la consumim mai, tampoc no hi ha cites d'ús per aquesta planta, pràcticament, però a Grècia es fa servir moltíssim, moltíssim, moltíssim. Haris, I have talked a lot. Thank you. I'm tired. Do you want to begin or I have to invent something? I'm not good telling jokes, so I prefer that you begin speak about plants and let us relax. Yes, okay. Sí, ready, Nicoleta? Check. Ara? Prova ara? Okay. Ok, ja ho diuen que cadascú faci allò que sap, eh? Qui en sap del Ricard, també un aplaudiment pel Ricard, sisplau, que és el nostre tècnic de so de capçalera, que a més sempre ve fidelment des del primer any. Per tant, so, yes, now, let's begin. Okay. So you can all hear me now. Excellent. So I'll be talking in English. If you have any questions that you would like me to answer in English, or if you like any explanation from Nicoleta, just raise your hand and feel free to interrupt us at any point. Yes. Yes. Which I have on a piece of paper because this is my cheat sheet. Okay. So Mark said that we are going to make a simultaneously. Okay. All right. I didn't get that part. Okay. Okay. So sorry for the delay. I'll start by introducing myself, although Mark did that already. My name is Haris Saslis. I'm from Crete, and I've been running foraging tours in Crete for the past couple of years. I'm originally a biologist, so I did research in ethnobotany, the science about how people use plants. And then I moved to Crete 2 years ago, and I've started taking people out in nature, showing them what plants they can use in Crete. Okay. So Haris es de Creta y es biólogo y ha estado estudiando etnobotánica y ahora ha vuelto a Creta, de donde es su origen, y está haciendo rutas botánicas. Excellent. So what we'll be doing today, I will be making this, what we call hortopitakia, which is little empanadas with all the different types of greens. Now this is Vamos a hacer empanadillas con las hojas silvestres que tenemos aquí. Yes. So this is a big part of Cretan cuisine. Any house you go into will have green spies. Any restaurant you walk into will have these little green spies. And the reason why I like them and I chose to speak about them today is because they're completely seasonal. And although essentially it's the same concept, the same plate, dough with greens in it, it changes completely depending on the season. So people... En Creta es muy importante el tema de las hojas silvestres, entonces estas empanadillas que vamos a hacer se encuentran en cada casa y en cada restaurante, y Haris lo ha elegido porque en cada temporada puedes hacer diferentes. Entonces siempre es la misma idea, pero en cada temporada, según las plantas que recoges, las cambias. Yes. Sí, sí, te escucho. Okay. Okay. All right. So I'll make mine. Yeah. Okay. It's good. Can you hear me? Is this on? No. So, okay, we are going to make more. I'll
I'll make mine shorter. No, you give me time. You don't make it shorter. Okay, I don't actually have a lot to say. And is this working? Can you hear me? Yes. I'll just keep talking then. Sí. Coge este, yo cojo esto. No. Hola. No. Yeah. Hola. No. Repite. Yes. Again. One, No. two, one, two. No sé si acaba la pila. Viu per aquí, ja està, aquest va. Yeah. Okay, Yeah. you can talk here. Okay. This is working. Sorry about that. Yeah, I'd rather not talk a lot about the plants and actually start cooking. The only thing I want to say is that this is basically a very basic concept that everyone uses in Crete. And there's always a mix of greens that some are for volume and some are for flavor and spice. Okay, so dice que vamos a más a trabajar que a hablar y que un concepto básico de estas empanadillas es que utilizas una variedad, diversidad de plantas y algunas son para el volumen y algunas dan el sabor. Yeah. So out of the greens we have here, we have sonkus, oleraceous, so that's yetzo, I think. Tenemos el lechó, que Yeah. So this is the main thing we use for volume. It doesn't have a lot of flavor, but it makes the mix bigger. esto nos dará volumen, es lo que vamos a utilizar más. Yes. The next one up is this one, which is Tragopogon porphyrificus, which is Catalan name is salsifí Salsifí. or barbado cabra. This one also has flavor, a bit more than this. So I'll talk you through increasing flavor. Va explicando las hierbas según las que tienen de más neutras a más sabor. Entonces, la salsifí tiene un poco más sabor que la anterior, La yetzo. que la lechó. So the next one up is the Papaveroas rosella, I think. Sí, la siguiente es la rusella, la amapola. And then we go to the wild carrot. The Después leaves. tenemos la hoja de las zanahorias, de zanahorias silvestres. And then we have Reinhardia picroides. That's the cosconilla, Después la cosconilla. which we call galatzida. That's in almost every green pie in Cretan cooking. This is a main ingredient, and even when it's not in season, we freeze it. Okay. La cosconilla es muy importante en la cocina cretense y se utiliza en todas las recetas con hojas silvestres y se utiliza todo el año, entonces se congela para utilizarla el resto del año que no es su época. And then we have fennel. This adds a lot of flavor, so you have to be careful when adding that into the mix because it can be overpowering. Vale, y ahora tenemos el hinojo,
que él tiene tanto sabor que tenemos que cuidar cuánto ponemos para que no está encima de los otros sabores. Y es muy importante que veáis que suelen venderlos en hinojo solo la raíz, pero es muy sabrosa la hoja. Parece un poco a eneldo, es anisado. Entonces, intentar, cuando tenéis hinojo, buscar también la hoja. And then we go to the plantage, I think. Plantage? Plantage. Yes. So this has a very different flavor, almost like a mushroom, like a herbed mushroom. Plantage tiene un sabor que parece a seta. Tiene un sabor a seta. And here we have wild leek. Y aquí tenemos el puero silvestre. Huh? Yes. So I'll show you how we make the mix real quick. Ahora vamos a hacer el relleno. Okay. I don't know how this works. Is there someone? ¿Cómo? Hacia abajo, ¿no? ¿Está Julia? ¿Podemos encontrar a Julia? Julio está. Tiene que ir. Espera, voy. No problem. Oh, now it smells. Okay. Yes? Yeah. Turn on. Okay, everything starts with olive oil. Todo empieza con el aceite. Pone bastante aceite. Yes. So we put a thick enough layer of olive oil just to cover the bottom of the pan. Cubrimos el fondo de la sartén. The first thing that goes in is the leek. Empezamos con el puero. ¿Esto sería chigariasta o no? In Crete, this is called chigariasta. So that you are frying the... perdona. Que en Creta esto se llama chigariasta, cuando coges las plantas y las estás salteando. So we start with this, cook it for a couple of minutes till it becomes a bit sticky and clear. Lo vamos a freír unos minutos hasta que se quede un poco pegajoso y más transparente, más clarito. Yeah. And you can use normal leek with this as well. You can buy it at the shop. Sometimes it's difficult to find. El puero convencional también se podía utilizar porque es difícil encontrar el puero silvestre. And then we go with the plantago. Ponemos el plantago. Toop. The thing that goes next is fennel. We want to add it at the beginning so the strong flavor goes away. Después agregamos el hinojo y lo ponemos tan pronto porque queremos que baje su sabor. So in Crete, normally when you make this hortopitakia, you make 100, 120, keep them in the freezer. So when friends come over, you take them out of the freezer, throw them in the pan, and it's a tapas. En Creta, cuando haces esta receta, haces 100 empanadillas y después las
son pequeñas, tampoco son muy grandes, y las pones en el congelador y cualquier momento viene un amigo, descongelas y las preparas y es tu tapa, es una tapa. Yeah. Especially Para el orujo que lo vamos a utilizar. Yeah, exactly what I was going to say. Yeah, so there's always that on the table, which we call raki, but it's exactly the same thing. And then different types of tapas, and this is the best type of tapas for raki. En Creta siempre en la mesa hay la raki, que es el orujo de Creta, y que hay muchas tapas para ello, pero más las hortopitakia. Es hortopitakia lo que estamos haciendo. Yeah. The next one we add is a salsifi. Ponemos el salsifí. I'm not sure the salsifi is very commonly used here. I don't know what Mark said when we were starting. Mark said that they use it not cooked. Ah, okay. Yeah, it's actually a very impressive plant for those of you who don't know it. These flowers will develop in really big purple flowers, and when it's dry, it's like the dandelion that you blow but it's a very big one. Es muy impresionante y que cuando ello florece, que se hace como las bolas que puedes, no sé cómo se llaman. Dandelets. Then we put the wild carrot in. Ahora la zanahoria, la hoja de la zanahoria. The poppy, rosella. Sí, la rosella, la amapola. And then the sonkus, yetso. Lecho. And all we add is a little bit of salt, not too much. Agregamos un poco de sal, no mucho. And a little bit of black pepper, which is in here. Y pimienta negra. So all we do now is we just let it reduce slowly until it's one mix of the plants. Lo dejamos que rebaje, que pierda volumen y que después se queda una mezcla. Huh? Ah, yes, thank you. This is the galatzita, which is the cosconilla. Thank you. Cosconilla también. Yes, this is the important ingredient that I almost forgot to put in. Thank you. So at this stage, the smell is amazing. Would anyone like to come and smell it? I don't know if you're getting it there. En este momento el olor es muy bueno. Si queréis, os podéis acercar para olerlo. Ah, os viene ya. Muy bien. Esta es la hoja de la zanahoria. So, while this is cooking, until it reduces, we can turn it down a bit. Podemos bajar el fuego y mientras esto se hace,
Vamos a hacer la masa. And you will be here Yeah. stirring. Yo voy a ir vigilándolo. Is this water? Julia? Julia? Is this water over there? It's water. Yeah, Yes. okay. Okay, so the main ingredients, all the ingredients of the dough that we make, the mesa, is flour, olive oil, water, salt, and then a bit of vinegar, wine vinegar preferably, and what we call raki and you call orujo. Orujo. Or orujo? Okay. Así, la masa, los ingredientes son la harina, el agua, el aceite, un poco de vinagre, el orujo y sal. The reason why we add these two, for any dough that we fry, we usually add these two, and it makes it a bit crispier. Because there's nothing to make the mix rise. We add these two to make it fluffier, so when it cooks, it doesn't become thick and oily. Vale. La razón que pone vinagre y orujo es porque dentro no lleva ni levadura ni alguna cosa para que suba y que eso le va a ayudar para que sea, cuando lo freímos, va a ser crispy, va a ser crujiente. Perdón. Okay. And there are recipes for this, but we usually make it by the eye. So just half a packet. No sigue receta, lo hace al ojo, medio paquete. So half a packet will need about, what is half a cup of vinegar, Media taza de vinagre, ¿Está listo? 2 more minutes. Yeah, we need it to really reduce. And another half cup of the orujo. The more, the happier. y media taza también de orujo y lo más feliz. So then we make a little crater like a volcano. Hacemos un agujero, ahora hacemos como un volcán, Tiny bit of salt, not too much here. un poco de sal, The mix of vinegar and orujo. la mezcla de vinagre y orujo And a bit of olive oil. y un poco de aceite. So with olive oil and water, we start with adding just a bit of olive oil, no water at this stage, and we mix. And then, depending on how this looks, we add more water and olive oil gradually. Empieza con esta mezcla y con el aceite y no pone agua por el momento, lo va a ir mezclando y según como esté, le va a ir agregando aceite y agua. So at this stage, the water comes in Ponemos agua and a bit more olive oil. y un poco de aceite. And now we lose the spoon and we get dirty. Y ya con las manos empezamos a amasar. So we will keep kneading this, pushing it with the hands until it becomes a nice mixture that's not too dry and doesn't stick to the hands either. Lo
Lo vamos amasando, lo empujamos hasta que queda una masa que no se pegue en las manos. How's the mix going? Bien. Yeah? Okay, I'll add a bit more water to this. Dun-dun-dun. Is there quite similar here? Is there something quite similar that you make in Catalonia? ¿Tenéis alguna receta similar aquí? No. No. So what would you normally put in like an empanada? Tuna and tomato. Tomato with Okay. tuna. But nothing with vegetables or greens or sometimes, yeah? I think that there was, creo que hay unas empanadillas que son de espinaca, ¿qué se llaman? Empanados, sí. ¿Cómo? Tienen algo similar, más grande. Ah, ok. Sí, Panedor? panedons. Panedons. Okay. So it does reduce a lot, but each little empanada will have just a spoonful, so you don't need a lot. Que cada empanadilla va a tener muy poco relleno, entonces con esto vamos a hacer bastantes. So in Crete, sometimes you also put some fresh cheese. Yes. So in which moment you put the cheese? Porque ponen un mató. Yes. Sí, no, es mató, es más, feta es mucho más salada. El mató, el anzótiro Or misitra, más, depending where you're from. Like different parts of Crete call it different things. Ah, okay. And of course the part where I'm from is right, so I'll use that term. ¿Cómo lo llamáis? Misitra. Misitra, okay, yeah. Yeah, so it's like mató, but it's a bit more solid, so it has more shape. So I think it's a little bit more mature than mató, but just a tiny bit. But you put it in the sartén here in the Yes. pan. So you can make these with just the cheese. Ah, okay. You can also make them savory or sweet with the mató. Or you can mix it with this, in which case you mix it after it's cooked. So Okay. after it's done, you add the cheese. So the orujo you have here, what is it made of? Is it the same thing exactly? Is it from grapes? Orujo está hecho de uvas, ¿no? ¿También? ¿De qué es? ¿Sabemos? Sí, es de uvas. Okay, so it's the same thing because it tastes exactly the same. Yeah. All right, this is Orujo almost done. es más de Galicia, hoy también aquí. Okay, It's from Galician, okay. mostly. So this is imported here. It's not locally made, or I'm not sure about this. Coruña, yeah. Coruña. It's from Galicia. All right. Okay.
Is this done? Yeah, perfect. So that's what it looks like. That's what it should look like. It's very reduced. And the mix is ready, so we'll just roll it out and start cutting it up. La masa ya está hecha y se va a aplanarla ahora, a amasarla. Sorry. So we'll start with half of it. Make a bowl. And roll it out. So it doesn't need to be super, super, super thin, but the thinner the better. No es necesario que sea muy fina, muy delgada. And some people like to roll it out into a perfect circle. I don't. Algunos lo hacen, les gusta perfecto, circular, él no. Yo diría que es parecida a la empanada gallega, la masa. Okay. Once this is ready, we're ready to start frying. En breve estaremos listos a freírlos. Okay. Julia. All right, so this is how thin it needs to be. Not Así too de thin. delgado tiene que ser. So we'll make really small ones. Small ones are easier to cook, easier to eat. So all you need is a cup, a mug. El tamaño, los más pequeños, mejor porque se hacen más pronto y además se comen más pronto. So all you need to do is press it down, turn it, and then we have. Solo coge una taza y lo corta. Is it okay? Okay, this goes back in here, nothing goes to waste. No, no tiramos nada, lo que se quedaba Yeah. lo vamos a volver a utilizar. Okay. So we'll make these ones now. Vamos a rellenar ahora estas. And there should be a small spoon here. No, no tengo. Okay. Is it okay there? Yeah. Yes. Yeah.
Okay, so all we need is a tiny bit of the filling, maybe this much, 1 spoonful, but a small one. Vamos a poner muy poco del relleno, lo que habéis visto como ni una cuchara llena. And then to close it, you put your hand in water and then make half of it wet. Utilizamos el agua y... Lo sé. Utilizamos el agua y mojamos medio del círculo, el borde solo. And then you fold it. Yes. Oop. Fold it in half, press it down, and with a fork, you just push the edges, so that will seal it, so it doesn't open. That's it. All right, so I'll put them here. Would anyone like to try making one of these? Yes? ¿Quiere alguien venir a ayudar a hacerlos? Entonces, ponemos el relleno, ponemos un poco de agua a la mitad y después con el tenedor laceramos. Yeah? Yes. Sí, a ver. Sí, perfecto. I'll get out of the Agua, way. mitad, un tercio, medio, sí. Aquí. Sí. Is this on? Is this? Okay. Whatever. Bravo. A ti. No, esto es demasiado. Es un poquito menos que necesitas. Sí. Pon el agua por la otra parte, ¿no? Pero Ah, no es lo mismo. Doesn't matter. Either side is good. Excellent. Well done. Anyone else wants to have a go? Okay. ¿Quiere alguien más venir a probar? You just want to taste them. Okay. Is the oil boiling? So we need the oil to be really, really, really hot. Mm-mm. Mm. So once the oil is really, really hot,
it just takes a couple of minutes to fry them. So you don't want to over fry them, they become really heavy. You can also bake them in the oven. Just put them in the oven as they are. They're lighter. Cuando el aceite está muy caliente, los pones unos minutos, no los quieres freír demasiado y que se podían hacer también al horno. Ahora sí. Gracias. If you're in doubt whether the oil is ready, like I am, you can just throw one in and see if it makes a sound. It doesn't. Sí, si dudáis que si está listo el aceite, le ponéis uno y a ver cómo reacciona. Y el nuestro no está listo. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, if you want to make feta with it, you'll put it later, the feta? You put it now. After you've cooked the plants, you can mix the feta or any cheese you want. No, se cocina ya adentro. Sí. Okay, now it starts sizzling, so the oil is ready. Ya el aceite está hecho. Algunas personas preguntan si pueden repetir el nombre de las hierbas que lleva la empanada. Okay. The name of the... Yeah. All the plants that you have. You want the Latin name? Yeah. Latin names? Okay. This is a Feniculum vulgare, the fennel. Sí. Riccardia picroides, the cosconilla. Daucus carota, pascanada. Pastanaga. In Crete we call that pastelinaco, so it's quite similar. But it's the Cretan name, not the Greek name for it. Ah, vale, perfecto, gracias. Tragopogon porifficus, salsifi. Or barba de cabra. Yep. Salsifi. Wild leek. El poradel. Poro, okay. Yes. And Soncus oleraceus. Yetzo. Yexu. Okay, mental note. And Papaver royas. Rosella. Rosella. That's it. Spatula. We had one. ¿Esta no? No necesitamos. I mean, we can maybe do it with this. It's all right. We can try with this. Okay, so when they're almost done on one side, we'll just flip them over. Los giramos, ya están hechos por una parte. Yeah, this is good.
And she's not even getting paid. So when these are ready, and they're almost ready now, we'll just put some kitchen paper to absorb the oil, so they're not too oily. Cuando ya están listas, las vamos a sacar, les ponemos con papel de cocina para que absorbe el exceso de aceite. Sí, se pueden hacer al horno, sí. What was that? If they can bake them. Yeah. Yeah, they can. Yeah. And so before we said Spanish. que antes hemos dicho que también se podían hacer con queso. Cuando se hacen con queso, pero no un queso tan salado como feta, se le puede poner después aceite por encima. Es un dulce también. Es típico dulce de Creta. I said that also. You can make them sweet. Calzunaca. With cinnamon, sugar, honey. With also con canela también. Y miel. Sí, honey, pero cinnamon. Canela o miel también. Canela, cinnamon. Okay. I'll make another batch. These ones are ready, but they're very hot, but we can pass them around maybe. Okay. If we can have them. Try them out. Huh? No. So we are going to pass it so you can taste. Spanish. Que lo vamos a pasar para que lo pruebes. Perdón. Oops, is there one in there? Oops. They're very hot, I think. Is it good? Okay. It might be good, but it's hot. What's the flavor you're getting the most? What's the strongest? ¿Cuál es el sabor que notáis más? Vale, el fuñol, el marathon. Yeah, with fennel,
It grows later in the season. El hinojo se crece más tarde en la época. So these greens, it's more or less the end of their season. When they start flowering, they're not very good. Cuando las hierbas estas ya tienen flores, ya no son tan buenas. Se recogen antes, que son más tiernas. So later in the coming months, in Crete we make pies only with fennel, because that's the green that's available later in the season. Más adelante, cuando no hay de las otras plantas, como en verano, se hacen solo con hinojo. Huh? Is this on? Yeah. Oh, ora. Είναι ανοιχτό. Να βάλω το λίγο πιο δυνατά. Έχει σβήσει. Δεν θα κάνουμε άλλα τώρα. Θα ψήσουμε αυτά και θα... Has everyone tried a tiny bit? Okay, we're going to make a small batch, last batch, for those of you that haven't had it. Vamos a hacer algunos más para los que no habéis probado. Gracias. And, yeah, thanks. I just want to say one thing, which, like, when I got the invitation from Mark to come to the festival, I found the name of Forgotten Plants really interesting. Cuando recibió la invitación de Mark de que venga, le pareció que el nombre de la jornada de las plantas olvidadas es muy acertado, es muy interesante. Because in Crete we still have the tradition of collecting plants, but of course it's disappearing with the generation of my grandparents' parents. So I think it's amazing that it's still alive, but we're working towards making sure it doesn't die and the knowledge about plants is there. Porque en Creta todavía este conocimiento existe, pero lo tienen todavía como la generación de nuestros abuelos. Y que después... So yeah, it's important not to let that knowledge die off and maintain it. Sí, es muy importante que el conocimiento pasa de las personas que ya lo saben a los que estamos interesados. Claro. Sí. See? It's the same here. Yeah. Yeah. So yeah, hopefully one day we'll have the festival of non-forgotten plants. But yeah, until that day, we'll keep working on it. En I hope you algún enjoy it. momento tenemos la jornada de las plantas que no están olvidadas. Yeah. Okay, thank you. I hope you enjoyed the taste. Yeah. Gracias. Is it working? Yes. Okay, let's put this in.